From today onwards, I am going to teach you PUC 2 statistics, unit number 2, index number. Let us start with definition of index number. Index number are statistical device designed to measure the relative changes in the level of phenomenon. Phenomenon means variables or group of variable. With respect to time, geographical location, or other characteristics such as income, profession, etc. If you want to understand and add this definition, there are mainly 3 points. Number 1, index number are statistical device. Underline the word statistical device. Second point is designed to measure the relative changes in the level of phenomenon. Variables or group of variables. Underline the word designed to. Third point is with respect to time, geographical location, or other characteristics such as income, profession, etc. Now you can understand it properly. Index number of the statistical device designed to measure the relative changes in the level of phenomenons, that is variable or group of variable, with respect to time, geographical location, or other characteristics such as income, profession, etc. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಲಕಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಾಧನವೇ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವಾಗಿದೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ? ಸಂಬಂಧಿತ ಚಲಕಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಾಧನವೇ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೋಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು? is designed to measure the relative changes in the level of phenomenon, that is variable or group of variables. ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಲಕಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವ with respect to time, geographical location, or other characteristics such as income, profession, etc. Okay, understood? Shall we move? Next. For example, if index number of wholesale price of milk products in 2010 as compared to 2000 is 130. What is the statement? The index number of the wholesale price of milk product in the year 2010 as compared to 2000 is 130. They are saying that in the 2010 index price, wholesale price index number is 130% as compared to 2000. Now 130, what is the implication? What is the interpretation of this 130%? In index number, base year is always 100. Okay, so that's why implication is that overall level of wholesale prices of the milk products in 2010 has increased by 30% of the level in the 2000. In simple word, in the 2010, wholesale price index number is increased by 30% as compared to 2000.
Here 2010 is the current year, 2000 is the base year. Got it? You can take another example. Just recall that. In your school days, assume that you are purchasing the notebook for ₹10. In the 2010, that the same notebook price is 13 rupees. In the 2000, it was 10 rupees. In the 2010, it is 13 rupees. Everybody take the calculator. 13 rupees divided by 10 rupees into 100. You will get 130%. Got it? So now, out of that 130% minus 100%, 100 is the base year. The difference is 30%. Understood? Here, 2010 is the current year, 2000 is the base year. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವು 130% ಇದೆ. ಯಾವಾಗ 2000ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 130% ಇದೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗಲೂ 100 ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 2010 ಅನ್ನೋದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, 2000 ಇರೋದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 130% ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 130%ನಲ್ಲಿ 100% ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು? 30%. ಹಾಗಾದರೆ 100 ಹೋಗಿ 130% ಆದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2010 ಏನಾಯಿತು? 30% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ 2000ಗೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತಾರೆ, 2010ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, why index numbers are known as economic barometers? What is the question? Why index numbers are known as economic barometers? This is a barometer. Just as barometer measure the atmospheric pressure, just as barometer measure the atmospheric pressure, index numbers are helpful in measuring the pressure of economic and business behavior of the economy of a country. That is why index numbers are called as economic barometers. Index numbers are helpful in measuring the pressure of economic and business behavior of the economy of a country. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡಿ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಾಪಕ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸಲೈಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್? The year selected for the comparison is called the base year. The year selected for the comparison is called the base year. In my previous example, year 2000 was the base year. Got it? I selected this 2000 for the 2010. Okay. Next,
What is current year? The year for which comparisons are required is called the current year. For which, in my example, to compare the 2010, I had selected 2000. In that example, year 2000 was the base year. Year 2010 is the current year. ನಾನು ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀವಿಯೋ ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿಯೋ ಆ ವರ್ಷವನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, these are the notations and terminologies used in the index number chapter. Just one time go through it. When we are solving the problem, at that time you can understand it. Okay? P is the price, Q quantity. What I told you, P is the price, Q is quantity, 0 base, 1 current, P0 base year price, P1 current year price, Q0 base year quantity, Q1 current year quantity, P price relative, Q quantity relative, V value relative, P01 price index number, Q01 quantity index number, V01 value index number. Some person pronounce it as a P01, Q01, V01. There is no difference. Next, what are the types of index numbers? Means classification of index numbers. There are two ways of classification of index number. First way of classification, second way of classification. As for the first way of classification, simple or univariate index number. Uni means single. Second one is composite index number. There are two ways of classification of index numbers. First way of classification, second way of classification. As for the first way of classification, number one, simple or univariate index number. Number two, composite index number. As per the second way of classification, number one, price index number. Number two, quantity index number. Number three, value index numbers. So these are the main classification of index numbers. Let us start one by one. What is simple index number? What is simple index number? When the variation in the level of single item, only single item, underline the word single. When the variation in the level of single item is being studied, the index number is termed as simple or univariate index numbers. In this type of index number, single item is being studied. For example, if a price of a commodity is 10 rupees in the 2005 and 25 rupees in 2013, the index number for the price for the year 2013 with respect to the base year 2005 is P is equals to current year price 25 divided by base year price 10 into 100 is equals to 50%.
as I already told in the first example, that is the price of the commodity in the year 2013 is 250% of the price in the 2005. Here only one variable is considered, that is the price of a commodity. Understood? Only one single item is being studied. This is called simple index number. ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಳ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಸರಳ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ. ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸರಳ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏಕ ವಸ್ತುವಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದೇ ಸರಳ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓನ್ಲಿ single item is being studied is called simple index number. Next, define relative. In the definition there was a word relative. What is relative? When only a single variable, underline variable, single variable, when only a single variable is considered, that index number is called relative. In the index number is called relative. Once I tell you, when only a single variable is considered, the index number is called relative. Understood? Next, relative are three types: price relative, quantity relative, value relative. Understood? ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿತ. ಒಂದೇ ಚರಕದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೂರು ತೆರನಾಗಿವೆ: ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಟಿವ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಲೇಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್? Price relative is the price in the current year expressed as the percentage of the price in the base year. What is that? Price relative is the price in the current year expressed as a percentage of price in the base year. It means that we are expressing the current year price relating to the base year. Formula is price relative is denoted by capital letter P. P is equals to current year price divided by base year price into 100 is equals to current year price is P1, base year price is P0 into 100. Okay, got it? ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬೆಲೆ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆ ಎಂದು ಕರೀಬಹುದು. ಬೆಲೆಯ ಸಾಪೇಕ್ಷವು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಬೆಲೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ ನಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ P1, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ P0 ಅಥವಾ P0 ಇಂಟು 100. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಟು 100 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸರಿ, ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Take one example. Calculate the price relative
two year information is available. Year 2000, year 2010, price of the 2000 and price of the 2010. The price of the 2000 is 10, the price of the 2010 is 25. Price relative P is equals to current year price solution. Price relative P is equals to current year price divided by base year price into 100. Okay. Continue. Price rate is equal to 25 divided by 10 into 100. Therefore, price rate is P is equals to 250%. This 250% is the price rate of the 2010. As I already told you, the base year is 100%. Now the current year is 250%. So 250% minus 100 base year, you will get the difference of 150%. So now comment means interpretation. The implication is that the price of the commodity in the 2010 is 250% of the 250% of the price in 2000. It means that the price in the 2010 are 250% of the price in the 2000. Okay. You can say in another way also. The price of the commodity in the 2010 is increased by 250%. Sorry, to increase by 150%. Why? 250% minus 100% is equals to 150%. Okay. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್. ಇಯರ್ ಹೇಳಿದಾವೆ 2000 ಮತ್ತು 2010. 2000 ಪ್ರೈಸ್ 10 ಇದೆ, 2010 ಪ್ರೈಸ್ 25 ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ರೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? P capital P is equals to current year price divided by base year price into 100 ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2010. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಯಿತು ನಿಮಗೆ? ಸೊ 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 250% ಬಂತು. ಈ 250% ಅನ್ನೋದು 2010 ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಥರನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂದರೆ 2000 ಇಸ್ವಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2010ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು 2000 ವರ್ಷದ 250% ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ 2010ರಲ್ಲಿ 2000 ಇಸ್ವಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2010ರ ಪ್ರೈಸ 150% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನೋಡಿ? 2010ರಲ್ಲಿ 250% ಇದೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ 100 ಇರುತ್ತೆ. 250ರಲ್ಲಿ 100 ತೆಗೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 150%. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is quantity relative? Is the ratio of a quantity of commodity in the current year expressed as the percentage of quantity in the base year. It's the same, just you have to change the word price by the quantity. It is the ratio of the quantity of a commodity in the current year are expressed as a percentage of the quantity in the base year. We are taking the base year quantity and are expressing the current year quantity. The formula is Q is equals to Q1 divided by Q0 into 100. Q is equals to Q1 divided by Q0 into 100. Here Q1 is quantity of the current year, Q0 is quantity of the base year. Why it is into 100? Index numbers are expressed in percentage. Take an example. Calculate quantity relative. Year 2000, 2010. Quantity 2000 quantity 20, 2010 quantity 50. Solution. Quantity relative is equals to current year quantity divided by base year quantity into 100. So
current year quantity is 50, base year quantity is 20 into 100. Therefore, quantity relative is equals to 250 percentage. As I already told you, what is a simple implication or comment or interpretation? The implication is that quantity consumption of the commodity in 2000 is 250% of the quantity in 2000. It means that 2010 quantity consumption is 250% of the quantity consumed in the 2000. In other words, the consumption of the quantity in the 2010 is increased by 150%. 250 is the current year quantity relative. 250 minus 100. 100 is the base year. Difference is 150%. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಹಾಗೆ. ನಾವು 2000 ವರ್ಷದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ 2000 ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 20, 2010ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 50 ಇದೆ. ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು 100. Q is equals to 50 divided by 20 into 100. ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ 250%. ಇದು 250% ಅನ್ನೋದು 2010ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿದೆ. ಅಂದರೆ 2010ರಲ್ಲಿ 2000 ಇಸ್ವಿಯ 250% ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನು 150% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೇಗಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋದು 250%, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 100 ಮೈನಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗಲೂ 100 ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ 150%. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is the value relative? The ratio of the value of a commodity. The ratio of value. I am not saying the price, I am not saying the quantity, I am saying the value. The ratio of the value of commodity in the current year expressed as the percentage of the value in the base year. The ratio of the value of commodity in the current year expressed as the percentage of value in the base year. Simple. We are expressing the current year value based on the base year value. Understood? Of a particular commodity. The formula is phi is equals to, I already told you, a price index number is denoted by capital letter P, price relative is denoted by P, quantity index number denoted by Q, then value index number is denoted by capital letter V. V is equals to V1 divided by V0 into 100. How to calculate the V1? V1 is the current year value. So current year quantity into current year price, you will get the V1 divided by V0. V0 is the value of the base year. So that's why base year value we can calculate it P0 into Q0. So whole multiplication 100. Understood? ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಕಮೋಡಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಕಮೋಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
calculate value relative year, quantity, price. Year 2000, 2010, quantity 20, 50, price 10, 25. Now we have to ascertain the value of a quantity, commodity, value of a product. See, in the year 2000, quantity 20, price 10, 20 items at the rate of 10, the value is rupees 200. Sorry, the 2010, quantity 50, price 30, 50 into 30, 1500. Therefore, value relative V is equals to current year value divided by base year value into 100. So, quantity relative is equals to 1500 current year value divided by base year value 200 into 100. Got it? Next, therefore value relative is equals to 750 percentage. The comment is same. The implication is that value of the commodity in the 2010 is 750% of the value of the commodity in the 2000. The implication is that value of the commodity in the year 2010 is 750% of the value in 2000. So in other words, the value of the commodity in the 2010 is increased by 650 percentage. 2010 price index value index is 750% minus 100% base year is equals to 650 percentage. Today we will stop this. Tomorrow I'll explain the sum of the definitions and meanings. Afterwards we will start the problems. Okay, if you got any doubts you may contact.